Students, in the last lecture we studied about the peripheral nervous system. In this lecture we will study about the autonomic nervous system. स्वयंचलित चेता संस्था म्हणू आपण त्याला. Here the autonomic nervous system, it transmits the impulse from central nervous system to the involuntary organs and the smooth muscles. Secondly, this system controls and coordinates the functions of the internal organs. Therefore, this system is also termed as the visceral nervous system. Now, which are the visceral organs in our body? The visceral organs like heart, urinary bladder, gastrointestinal tract, and several glands. These are the visceral organs, and these are controlled and coordinated by this autonomic nervous system. This system also conducts the impulses from the central nervous system by the axons, which synapses with the autonomic ganglion, that is the pre-ganglionic neuron. पहिला जो न्यूरॉन असतो त्याला प्री गँग्लियोनिक न्यूरॉन असं म्हणू, आणि हा सिनॅप्स तयार करतो सेकंड गँग्लियन बरोबर, गॅप तयार करतो. सो सेकंड न्यूरॉन हॅज द एक्झॉन that extends from the autonomic ganglion to the effector organ. Effector organ कडे घेऊन impulse आलेली central nervous system कडून effector organ कडे ट्रान्समिट होते आणि तो परिणाम दाखवतो, ॲक्शन दाखवतो. सो दिस दॅट इज पोस्ट गँग्लियोनिक न्यूरॉन. सेकंड न्यूरॉनला काय म्हणायचं की ॲक्झॉन फायबर जो फर्स्टकडून इम्पल्स घेतो आणि इफेक्टर ऑर्गनकडं पाठवतो त्याला आपण पोस्ट गँग्लियोनिक न्यूरॉन असं म्हणायचं. दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम अँड पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. दिस सिस्टीम, sympathetic nervous system, is also called as thoracolumbar outflow. याचा अर्थ काय होतो? थॉरॅक्स आणि लंबर रिजन म्हणजे कमरेचा भाग, स्पायनल कॉर्डचा, त्याच्यापासून इमर्ज होणाऱ्या, ओरिजिनेट होणाऱ्या ह्या नर्व्स असतात, म्हणून त्यांना आपण थॉरॅकोलंबर आउटफ्लो असं म्हणतो. T1 to L3 थॉरॅसिक वर्टिब्रा फर्स्ट आणि सेकंडमधून ओरिजिनेट होणाऱ्या आणि सिम्पॅथेटिक गँग्लियनकडे जाणाऱ्या आपण ज्याला म्हणतो T1 to L3 असं त्यांना म्हणतात. दिस sympathetic nervous system, it consists of the 22 pairs of the sympathetic ganglions on the lateral sides of the spinal cord. स्पायनल कॉर्डच्या कडेने 22 जोड्या या सिम्पॅथेटिक गँग्लियनच्या असतात, आणि हा सिम्पॅथेटिक गँग्लियन, दिस इज द पार्ट ऑफ what? The autonomic nervous system. Here this system, sympathetic nervous system, mainly secretes the adrenaline and noradrenaline, which shows the emergency. During the emergency period the adrenaline is secreted, and the effect of adrenaline is inhibited by the secretion of noradrenaline. So these hormones, this is produced at the postganglionic nerve, where it emerges into the effector organ. So this effect of this nerve fiber, postganglionic nerve fiber, it is also called as adrenergic fibers. Adrenergic fibers responsible for secretion of adrenaline and noradrenaline. This system, sympathetic nervous system, this shows the excitatory and stimulatory effect. And this system, nervous system, that is sympathetic nervous system, it controls the body activities during emergency period, during
3F इफेक्ट आपण ज्याला 3F फॅक्टर, 3F म्हणजे फाईट, फ्राईट अँड फ्लाईट, फ्राईट, फ्लाईट अँड फाईट या कार्याच्या वेळेस ही सिस्टीम त्याचा परिणाम दाखवते ॲड्रेनालिन सिक्रीट करून इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एक्सेप्ट द डायजेस्टिव्ह अँड एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स. पचन आणि उत्सर्जन संस्था सोडली तर इतर अवयवांमध्ये ॲड्रेनालिनचा इफेक्ट आपल्या शरीरामध्ये दिसून येतो. सो दिस इज द सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. Now we will move on to the parasympathetic nervous system. This system is also called as the craniosacral outflow. म्हणजेच क्रॅनियम आणि सॅक्रम यांच्यापासून ज्या नर्व्स ओरिजिनेट होतात आणि त्या सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमला त्यांचं कनेक्शन असतं, तर त्या नर्व्स आहेत क्रॅनियलपैकी 3rd, 7th, 9th and 10th. These are the cranial nerves concerned with parasympathetic nervous system. The network is formed around it. Next is the sacral. Out of 5 sacral nerves, the 2nd and 3rd sacral nerve is concerned with parasympathetic nervous system. Now this parasympathetic nervous system controls and coordinates the life processes by secretion of the acetylcholine in the organs like which organs? The digestive system, excretory system, and the peristaltic movements. Also the micturations are inhibited by the sympathetic nervous system and these are accelerated by the parasympathetic nervous system. So this is the autonomic nervous system. The question in the theory exam, board exam, can be asked like give the difference between the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So these are the things we have studied in this lecture. In the next lecture we will study about the structure of an eye. That's all.